Jama'a barkanmu da warhaka. A darasin baya mun ga yanda mun yi implementing remove player, so yanzu za mu iya adding player, mu removing player directly daga webpage ɗinmu. Muka ce finally a wannan darasin za mu yi implementing idan an buɗe page ɗin players ɗin da ke cikin players.txt ɗinmu wanda aka yi saving always yana da an buɗe page ɗin automatically ya zama an yi loading ɗinsu. So abinda za mu yi implementing a wannan darasin kenan. So first dai za mu yi creating shi ma wani endpoint ko wani route, dynamic route mu ce in fact let's just copy wannan sai mu canza items ɗin. So za mu kira shi load players ko mu ce tunda muna da wani load players method mu kira shi wani abu daban, maybe get players ko retrieve players. Get players is okay, bari mu kira shi kawai get players. So sannan kuma method ɗin za mu kira method ɗin maybe get players ko retrieve to mu bar shi a get players ɗin kawai. So yanzu we need to create wannan get players method ɗin wanda shi ne zai yi server side code ɗin da zai extracting ya dawo mana ya providing players ɗin. So za mu zo ba za mu yi shi at the end ba, maybe mu yi shi under tunda shi ma zai return iResult. An rubuta shi a nan iResult get players ne muka ce sunan method ɗin ba. Sannan it should take a HTTP context. So it should be very simple and straightforward. Tunda shi kawai players ɗin ne zai ɗauko mana daga remember daga players.txt. So what we need to do is za mu ce list of list of string mu ce players ɗinmu. Players is equal to load players. Already muna da method ɗin kun tuna lokacin da muka yi implementing remove players muka yi creating wannan load players helper method ɗin. So we just call shi wannan method ɗin load players. So muka yi calling a nan already players ɗin is populated da abubuwan da ke cikin players.txt. The only thing we need to do yanzu is wajen transporting data ko information over the internet, there's wannan sabon me ake ce mai json format. Ana kaman serializing information into json format, unstructured menene ake ce mai unstructured data. Normally unstructured data za ka iya transferring from one place to another using wannan json format ɗin. So it's just a string, ba wani big deal bane, kawai dai yanayin ya zan ce yanda zai rubuta string ɗin is different from yana rubuta string ɗin in a way da za ka iya converting wannan string ɗin ka mai da shi object by the time ya kai other endpoint ɗinka. Remember nan muna server side ne, kuma client side, that is client side ku tuna shi ne kaman web browser user ka, an gane? So idan yi requesting information kamar yadda muke gani ta HTTP zai bashi string, but because muna so players ɗin ya zamanto ya sa shi ne, ya rubuta su in a way yanda shi from the client side za mu iya ya zan ce mi reproducing wannan array ɗin ya zama za mu iya reconstructing array ɗin ko wani, not necessarily array, it could be any type of data type. And God, I don't know if abin da nake cewa makes sense, but for now just know that wannan JSON format ɗin is a very universal format that you can use for transporting data over the internet. So we need to convert shi players ɗinmu, za mu serializing to JSON. So to do that za mu ce string JSON ɗinmu is equal to, sai mu ce JSON converter ne ake using ko JSON
serializer, yeah, json serializer dot serialize sai mu passing shi object din da muke so mu serialize players shikenan. Now but a nan we'll just return shi json string din, so za mu ce return na results dot okay, say in bracket mu ce sorry, za mu sa quotes din ba, in bracket mu ce json din mu, that's all. So control s na yi saving, mu zo nan mu yi .NET run so that nuna muku abinda what it will look like idan aka hitting endpoint din. Za mu yi shi manually so that you see. So ya fara 5222, and remember sunan wannan din is get underscore players. So mu je mu hitting wannan get underscore players din. So localhost nan bari mu creating wani daban, ce http localhost 5222 get underscore players, so that you see what it looks like. So kun ga what it looks like. Format din nan, I don't know if is there a way zan iya enlarging, ina jin akwai zoom ko, ya ga zoom, yawa bari enlarging so da ku ga me ke faruwa. So you can see ba Sani Sambo Nura kawai ya rubuta ba, amfanin shi json format din kenan, yayi mana formatting din shi in a way yanda over wannan you can see akwai nan dai akwai single quote, sai akwai wani square bracket, sai akwai square bracket ne yana nufin abin da ke cikin shi is an array, sai a ciki ga wani quote, ga Sani, ga double quote, ga comma. An gane, this is the format da na json din, kuma wannan is an array. A client side din mu, that is idan za mu rubuta JavaScript code din mu, there is a way yanda za mu ce mai okay, wannan string din that you are going to copy is a JSON string. So kai converting in shi kawai to a JSON object. Idan yi converting mana zuwa JSON object, directly will have abinda representation na players din directly a cikin JavaScript din mu. An gane? So amfanin serializing to JSON kenan. So yanzu bari mu koma in mai da setting ina to 100%. Okay, so yanzu mu shikenan mun gama da I believe server side code din, that you can see wannan endpoint din is very straightforward, ba wani wannan. So yanzu all we need to do is mu je JavaScript code din mu, so that we should be able to load players din automatically. So mu je lesson18.js JavaScript code din mu. First dai mu gani, first we need to implement a function that will function load players, ko wanda shine zai fetching players din ba. Yeah, we'll say function load players, and wannan function din we're supposed to call it immediately at the beginning idan page din ya gama loading. An gane? So once cikin wannan finish loading function din, once everything ya gama, sai mu ce mai should call load players. An gane wannan function din. So a cikin function din we should go ahead yanzu be hitting wannan endpoint din. Hitting wannan endpoint din, remember zamu using fetch. So fetch API zamu bashi, zamu ce hitting http localhost slash me ma muka ce get players ne ba, slash get underscore players. Kuma also notice wannan ba ruwanmu da wani query string, tunda ba wani information da muke badawa idan zamu hitting endpoint din. Kawai zamu hitting endpoint din ne mu ce ba mu players din da ke cikin players.txt. An gane? Unlike idan muka ce remove player, zamu ce cire player da ke cikin, sai mu gaya mai wani index, so sai mun bashi information. Shi yasa muke using query string a wa'incan. An gane? But wannan
wannan endpoint din ba wani information da zamu bashi, kawai zamu ce all we need to tell him is ba mu players din da ke cikin players.txt, that's all. So babu ba za mu using query string din ba, sai mu ce dot, sai sorry ba catch ba, dot then, an gane, sai anan what will return will be response, sai mu using wannan fat arrow din shine equal. ina ta using fat arrow ban gaya mana ba. Fat arrow equal ne, equal zaka danna a keyboard sai ka rike shift ka danna greater than shine a saman full stop, ka rike shift ka danna full stop shine greater than sign, an gane. Sai yanzu na realizing ina ta using wannan fat arrow din ban gaya mana how to write it ba. So equal sign ne da greater than sign, an gane ba. So sai za mu buɗe curly bracket a ciki, za mu ce return response dot json. Json ɗin nan kuma method ne, sai mu ce kuma dot then, an gane. Sai mu je next line, mu ce buɗe bracket again, sai mu ce what will come in here will be data ko json. Json ne zai zo a nan, but wannan json din is a string, an gane. So za mu using fat arrow again, sai mu ce okay, tunda wannan json din is a string, maybe mu ce json string, an gane, so da mu bambanta shi da asalin json object din. So json string za mu yanzu sai mu ɗauki shi, na zuwa mu gani. Okay, za mu ɗauki shi json string din mi mai da shi, we converting din shi into json object. So za mu ce okay, mu buɗe curly bracket, mu je next, in fact mu yi shi a next line, I would prefer mu yi shi a next line. So za mu rubuta shi a cikin next line. So mu ce va json, so json object din kenan is equal to, sai mu use capital json. Yanzu za mu yi wannan duka small ne, an gane. Everything I've been using json ne, but string din nan capital S ne. Anyway, it can be anything. In fact, maybe I shouldn't call it json string, kada in confuse. Well, json string, you can call it anything, but whatever you call it anan is what you are going to use anan. In ka zo json dot parse, parse, say in bracket, yanzu zan repeating wannan json string din. So in ka kira shi data ne anan, you should call it data anan, an gane. So sai ka sa semicolon. So now we have our json object in this format. Sai mu ce mishi yayi zami looping, an gane. Zamu ɗauki every item. So wannan json object din kun tuna is an array. So zami json dot for each, zami looping through array din kenan, that is for duk wani suna da ke ciki, zami repeating mai the same thing. So json dot for each, zamu ce mu gani me zamu kira item din, mu ce item kawai, ko mu kira shi p, player din kenan, ko we can even call it player, but let's just call it p. Zamu using fat arrow again a cikin nan, sai mu ce add player. Sai wannan add player din function ne, ba mu riga mu yi creating function din ba, za mu yi creating very soon. Add player p, an gane. So sai in fact wannan add player, well, mu bar shi haka kawai, sai mu sa semicolon a nan after p, after bracket din p din kenan. Sai nan kuma semicolon, yeah. So the only thing yanzu add player din nan ba mu creating wannan method din ba, function din. So za mu zo nan mu ce function add player zai ɗauki p, kuma zai ɗauki player, can mun ce mai p, so now we can call it player. Sai a cikin nan we'll say okay, so code din da zamu rubuta a cikin add player din nan already mun riga mun rubuta shi. Bari ku ga inda muka yi amfani da shi. Mun yi amfani da shi a lokacin da muka yi, in kun tuna
idan za mu yi adding player a cikin client side ɗinmu, ai ga code ina yake, idan add button clicked ga code ɗin nan, wannan code everything daga nan zuwa nan shine muka using. The only thing is, bari mu yi control C, the only thing is akwai wani abu da zai canza. Instead of bari gyara wannan, yi shift tab tab tab, okay, sai shi wannan player ɗin shi za mu using wajen new element da text content is equal to player za mu using a nan instead of input value, so za mu using player, an gane, and that is all. So code ɗinmu yanzu is the same code da muka yi a can, shine code ɗin add player ɗinmu. Zan yi control S yi saving, but the thing is yanzu mun yi duplicating code, the same code da muka yi a nan muka yi a can, an gane. So we are going to go back nan mu cire everything here, sai mu mai da shi add add player ɗin nan. But idan muka sa add player ɗin, shi player da za mu using abinda za mu rubuta a nan should be input element dot value, an gane, input, wannan factorization kenan a programming, input element dot value. Instead of kai repeating code ɗinka so biyu, you just factorize, sai ka yi using method ɗin, sabon method ɗin da ka yi creating, ka using din shi a nan, ina yake, ina ma muka using, ka using din shi a nan, sannan kuma ka using din shi a inda ka ciro shi. So everything should be fine now. Then control S to save. Bari zan ba mu time mu kalla code ɗin, but for now I just want to test in tabbata komi na aiki. So let's go to mu gani a load, na kira load players, yes I did, and load players gashi na, okay. So let's go to wannan ɗinmu, yi control C, yi .NET run, then na enter, okay. Sai mu je wannan ɗinmu browser, we boot a fresh browser, mu ce localhost 5222, enter. Bai ba, unless if players.txt ɗinmu is empty. Mu gani players.txt ɗinmu is not empty, so that means bai aiki ba, there is an error somewhere. I should probably pause in kokari in nemi error ɗin, or I try to debug and then which will might take me some time, but let me just try. Idan na ga zai ɗauke ni time, sai in yi pausing. So first step da zan yi, abin da zan yi is in tabbata endpoint ɗin yana dawo mana da players. First thing we need to make sure is mu ce idan muka je get, oh okay, mu ma riga mun yi testing wannan, Sani Sambodura, so wannan we are sure yana dawo da players. So mu duba shi client side, because we are sure endpoint din nan yana aiki, get players din nan. So mu tabbata ma ina lesson024.js, are we hitting the correct endpoint? Get players, okay, daidai ne, localhost. Oh, ba mu sa wannan din ba mu sa port number ba, so za mu sa colon 5222, an gani. Control S in dawo nan, in yi control C in stopping, ƙara yin dot, bari enlarging a game nake a nan wurin, in yi .NET run, dan na enter, sai in ƙara koma, in yi closing, in yi sabo new, sai in yi localhost, dan na enter. Good, you can see yana aiki, an gane ba. So ga Sani, ga Sambo, ga Nura. Notice what happens yanzu idan muka yi, bari ku kulle wa'annan, kulle wannan. Yanzu let's add Abdul, sa add, ga Abdul ya shigo ko, musa Munir, musa add Munir ya shigo ko. Ku duba players.txt din ku, of course wayannan duk mun riga mun yi testing, kun gani duk suna ciki. Good, yanzu sai mu ce bari minimizing wannan, enlarging wannan, sai mu ce mu refreshing page din, refresh, kun ga is still there, yayi, because by the time you refreshing zai hitting zai sake loading page din, immediately loading page din komai ya tafi, but wannan code din da muka rubuta ina ma yake lesson18.js nan, wannan code din na load players din nan
immediately ya gama loading komai ya tafi fa, but it will call load players din nan again. Load players zai zo nan sai hitting endpoint din nan na get players, server side zai providing players din, sannan ya mai da shi daga JSON notation, JSON string ya mai da shi JSON object, ya yi looping through each player din, ya yi calling add player, kowanne a nan zai adding din shi one by one, so zai ƙara loading players din. So you can go ahead kai testing as at this point yanzu komi na aiki. Kun ga mun cire sample. If you go to your wannan players.txt za ga sun tafi. Kun gani? And if you come here, ko da na yi closing, bari in creating one closing wanda in ce localhost 5222. You can see Sani da Abdul da Munir. So as at this point yanzu mun gama wannan project din, but well, not mun gama the whole project per se ba, but at least wajen adding players da removing players, ni refreshing mu ga ya dawo, because abin da yasa na ce ba mu gama completely ba, in fact yanda muke adding players din muna using get method na HTTP, which is not secured. An gane bai da tsaro, because in kun tuna ta query string a nan directly inda page din yake, ta nan ake information din ke passing. So in fact it's just not secured. An gane, the method we should be using is actually post method. So maybe next set of lessons da zan yi, za mu yi the same thing da muka yi a nan, but za mu yi converting daga get method da muke using post method to achieve the same thing, which is more secure than abin da muka yi a nan. So zan yi ending wannan sai next lesson.